Siasa za mlima kidogo. Kiongozi wa Narc Kenya karua amemtaja aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga kama msaliti mkubwa kupindukia. Karua amesema kuwa Raila Odinga alisaliti vijana wa kizazi cha Gen Z na hata yeye alimsaliti alipokubali kubuni serikali ya broad based na adui wa Gen Z, yani akimaanisha Rais William Ruto wakati wa maandamano ya mwaka huu dhidi ya serikali yalipokuwa yamepamba moto. Kinara huyo wa Narc Kenya alifanya mahojiano ya moja kwa moja na mwanahabari wetu wa masuala ya kisiasa David Muthoka. Miaka miwili iliyopita, kinara wa Narc Kenya Karua na aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga walikuwa marafiki wakubwa wa kisiasa. Ila sasa waliokuwa wakuruba wakubwa haonani ana kwa ana tena, huku Karua kimbandika Raila jina la msaliti baada ya Raila kujiunga na serikali ya Rais William Ruto wakati wa maandamano yaliyoongozwa na vijana wa Gen Z. When we declare or we become the opposition or leaders, political leaders, we owe a certain duty to Kenyans. Whether or not we are in the Gen Z movement, and that was the youthful people who did all the work and who died because of this country. Even in the Azimio demonstrations, majority of the dead were still Gen Zs and millennials. As leaders, we have a duty to protect and stand with the people. So it's not only the Gen Zs. I also personally felt betrayed. Karua amesema kuwa serikali ambayo Raila sasa yuko ndani ndiyo serikali mbovu zaidi kuwahi kuongoza wa Kenya na inashikilia rekodi ya visa vingi zaidi vya mauaji ya kiholela na utekaji nyara. It's the worst administration to ever serve Kenya since independence. And to its credit, it holds the cup for illegal abductions of its own citizens, wanton, reckless execution of its own citizens for no reason. The best example being the Gen Z, during the Gen Z protest, abduction and murder, abduction without taking responsibility and illegal detention and then releasing people, abduction of foreign nationals, beginning with the Turkish refugees, bona fide refugees being abducted and returned to their country, abduction of Ethiopians, abduction of citizens. We have a missing Wajir MCA, and reliable reports say he was in police custody, illegal custody at an ungazetted police, holding place at some stage. They must come clean. This is a parent who eats their own children for dinner. Mmoja wa wakimbizi waliotekwa nyara nchini hivi karibuni ni rafiki wa karibu wa Karua na kiongozi wa upinzani katika taifa jirani la Uganda, Kizza Besigye. Besigye alitekwa nyara jijini Nairobi mwezi Novemba kabla ya kurushwa katika jela la kijeshi huko Uganda. My observation, William Ruto is now an apprentice of Yoweri Kaguta Museveni in tactics of repression and violation of the Constitution. We in Kenya must work hard to prevent William Ruto from graduating in this evil academy. Kufuatia handisheki kati ya Raila na Ruto, ilhali chama chake Raila cha ODM kingali katika muungano wa upinzani wa Azimio, Karua amedhibitisha kuwa chama chake cha Narc Kenya kimeshajitenga na Azimio kirasmi. You can see now that the mouthpiece of one William Ruto is mainly Joho and Junet. In fact, the newspapers called them rightly the new amplifiers. So there's no way we can be in a coalition that no longer serves the purpose of the people. We need to defend the people, their rights. We need to call the government, the regime, Ruto regime, to account. And you can't do that with one leg in, one leg out. Karua sasa amerai ODM kujiondoa Azimio pia ili kuachia vyama vingine vya upinzani ndani ya Azimio nafasi tosha ya kutekeleza majukumu yao. In fact, as the year concludes, I would call upon my friend and brother Raila Odinga, because even if we differ politically, he's still my brother and friend,
to do the honorable thing, have a post-election coalition agreement with Ruto so that they are in government, not through the back door, not through a come-we-stay marriage, but through a proper marriage, political marriage, solemnized by the registrar of political parties. Right now, what they are doing is being less than candid by occupying crucial seats that belong to the opposition in parliament, and that is the public accounts committees, there are several of them, and public investment committees. They are occupying those seats, yet it is their ministers who are in government and who are in some of those crucial dockets like treasury, like energy, all of them having a lot of questions like planning. They should relinquish those seats and let the next big party in parliament, which would be Wiper, to occupy them. Na je, Karua anahisije kuhusu kutimuliwa madarakani kwa Gachagua? A sham. I'm not a fan of Gachagua because Gachagua, when he had opportunity, he abused it. He was silent when Uhuru was being raided. He never saw that this would happen to him. But nevertheless, I stand for justice for him, and he never got justice. I stand for him being let to enjoy all the freedoms, including the freedom of association and expression. He's a Kenyan like any other, and rights are not about friendships. He is a Kenyan entitled to rights, reminding Ruto that Uhuru left him free to go around campaigning even though they disagreed. Let him know that Gachagua is equally entitled to the same. Karua amefichua kuwa yuko katika muhula wake wa mwisho kama kiongozi wa chama cha Narc Kenya. Anasisitiza kwamba hata kama hatakuwa kiongoza chama hicho, atakuwa debeni katika uchaguzi ujao wa urais. Be very clear that I'll vie for presidency, but I don't know who else in Narc Kenya might. Taarifa yake Martha Karua, lakini nikupeleke